이번 태국 여행에서 내가 꼭 해보고 싶었던 일은 외국인 친구를 만드는 것이었다. 원체 내성적인 성격이라 외국인에게 말을 건다는 상상을 하는 것조차 힘들지만 어떻게든 되지 않을까 하는 막연한 생각으로 여행에 임하고 있었다. 다만 놀라운 것은 전혀 예상하지 못한 곳에서 그리고 너무 빠르게 그 기회가 내게 다가왔다는 점이었다. 이 이야기는 치앙마이에서 시작된다. 태국 북부에서의 일주일간의 여행을 마친 나는 같이 다녔던 지인을 먼저 한국으로 떠나보내고 태국의 수도 방콕으로 가는 방법을 찾고 있었다. 비행기를 타는 것이 물론 가장 빠르고 심지어 제일 저렴한 루트였지만 귀국하는 날도 한참 남았겠다. 배낭여행의 진짜 재미를 느껴보기 위해 방콕까지 이동하면서 잠도 잘 수 있는 슬리핑 기차를 이용하기로 했다. $10 5 Okay. Thank you. This is number 10, right? 캐리어는 좌석 옆에 보관할 수 있었다. 그래도 일주일간 있으면서 태국에 적응했다 싶었는데 혼자 갔더니 또 느낌이 다르다. 태국의 슬리핑 기차는 좌석을 펼쳐서 침대로 쓰는 시스템이었다. 직원분이 굉장히 능숙하게 침대를 만들어 주셨다. 사람이 살지 않는 지역을 지나는 걸까? 인터넷이 아예 안 터진다. 그래서인지 다른 손님들은 벌써 잘 준비가 한창이다. 그런데 할 게 진짜 아무것도 없다. 책을 들고 온 것도 아니고 혼자인데다 인터넷도 안 되니 애꿎은 폰만 자꾸 들여다보게 된다. 사실 이때까지만 해도 뒤에서 어떤 일이 벌어지는지 몰랐다. 그러다가 녹화 버튼을 누른 채로 두었던 카메라를 잘 찍혔나 확인했는데 편할 줄 알았던 잠자리는 최악이었다. 추울 정도의 에어컨에 목이 다 잠겨버렸다. 아니면 어제 프랑스 친구들이랑 이야기하느라 긴장해서 입 쩍쩍 말라가면서 평생 쓴 것보다 많이 쓴 영어 때문일지도. 기차는 밤새 달려 어느새 종착역을 향해 가고 있었다. 내릴 준비를 한다. 프랑스 친구들이랑은 이따 같이 방콕을 돌아다니기로 했다. 아직 도착까지는 2시간 정도 남았다. How was your night? Oh, really? So bad. How do you get to the city now? I don't know. Because I think we can try to take the subway. Subway? Yeah, but I don't know if it works for you. 동남아의 허브답게 영어가 잘 되어 있다. 방콕 지하철에 재미있는 점이 하나 있는데 바로 토큰이다. You know how to use this? I heard that we should, beep this thing. And when we go out, we put, yeah. 방콕의 지하철은 서울이 생각날 정도로 깨끗하고 쾌적했다. So what's your plan after you? Palace, train and platform. I think I should grab some food.
프랑스 자매들은 먼저 내리고 나도 숙소 근처 역에 도착했다. 돌아다니기엔 너무 이른 시간이라 일단 각자 쉬다가 오후에 만나는 걸로. 확실히 방콕은 대도시 느낌이 난다. 저곳이 예약한 숙소인데 아침 8시에 체크인을 해줄 리 없으니 어떻게든 시간을 때워야 한다. 체크인 시간은 2시였는데 1시 반에 찾아가 봤다. Hello. Can I check in now? Yeah. 그리고 사실은 I kept my luggage here. The silver one. 오전에 짐을 맡겨놓았었다. 태국인들은 대부분 미소를 띠고 있고 친절한 사람들이다. Thank you. 그렇게 2시간 정도 낮잠을 자고 프랑스 자매들을 만나러 나갔다. 그런데 다시 만나려니까 어제 2시간 동안 어떻게 대화했지 싶으면서 머리가 하얘진다. 진짜 영어 공부 좀 해둘걸. Okay. One person? Your ticket, please. You have stamp for ticket at next time. 이곳의 이름은 왓 아룬으로 태국을 대표하는 사원이라고 할 수 있다. It was so hot this morning. Yeah. You went to Palace? Yeah. You liked it? It was an adventure. Like, it was really busy. It's really beautiful, but wow. Crowdy, yeah. Yeah. Yeah, I think if you go like at the opening time, it will be nice. That's Yeah. So, let's go. 최소 400년 이상 되었다는 이 사원은 아유타야 왕국 시절에 크메르 양식으로 지어졌다고 한다. 사원 자체는 크지 않아서 금방 돌아볼 수 있지만 일출과 일몰이 유명한 곳이라 노을을 기다리기로 했다. So after this, we're going to Chinatown, right? we can if you have many other food. Yeah, I'm fine. Well, I heard that there's also Koreatown nearby. Yeah. Oh, really? This is the train station and yeah, this is the subway. Koreatown. Oh, Yeah. I don't know how far. But looks far. yeah. Okay, let's just pass. Oh mon dieu. Is it Mungdiu? Ouais? Oh mon dieu. It's like, oh my god. Ooh la la. Oui, like, oh la la. When we left France, I was so happy to go in like a hot Yeah, yeah, place yeah. because it was so But- cold in yeah. France. But now, And now, yeah, after like almost 2 months, I'm like, you wanna go back? Yeah, I want to go again. Yeah. The place is famous for sunsets, Yeah. but I don't know like where exactly. I heard that the other side of the river, we can see this palace and its temple and the sunset. Yeah, What time is it? it's 5:30. Like, what time is the sunset? Sunset time is maybe around 6:30. You're good. Yeah, I'm a videographer. Yeah, that's my job. But you learned that like video editing, photography in university also? Or just- No, I just studied on YouTube by myself. Wow. 방콕에서는 도시를 가로질러 흐르는 차오프라야 강을 저렴한 가격으로 보트를 타고 이동할 수 있다. You go first. Wow, this is a nice spot. Yeah, that's cool. 태국에서 제일 유명한 노을 명소답게 왓 아룬을 배경으로 떨어지는 해는 이번 태국 일주에서 또 하나의 기억에 남는 순간이 되었다. 왓 아룬에서의 일몰 구경이 끝나고 근처 차이나타운에서 저녁을 먹기로 했다. You wanna go? Oh, sure, why not? Why not? You eat on street foods or not really? Well, No? I tried, and nothing happened, so I can eat some street food. We really try to be careful. I
easily sick and have like a medicine and you take it, you're not. And so we take one with us. So, which dish shall we try in Korea? This is your first time, right? Fried chicken. Of course, Korean BBQ. You should go Hangang, Han River. Yeah. Have some picnics. Have some ramen. That'd be great. Oh. I will be there too. If you want. Yeah, sure. Yeah. How spicy will you find it? You call this spicy? I mean the sausage. Yeah. Okay, sorry. Okay, no, it's fine, it's fine. Not at all spicy. Oh wow. Only sweet. Il y avait combien de crevettes? Non, vas-y, on peut pas. I wish I could understand French. Sorry. French is really hard. Can you just teach me anything? Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Thank you. If you want to say you don't want to do something if you're lazy or tired, this is a really important one. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Yeah. So, are we going out tonight? J'ai la flemme. Okay, yeah, la flemme. And if you're really, really lazy, you can just say flemme. Oh, that's funny. It's really, really used. Oh, flemme. But we're also planning on going for Noreban. For karaoke. Sorry? Noreban. 노래방. 노래방. Yeah. Do you like this? I always go to 노래방. When I was in high school, that's my daily routine to go there. You're gonna come with us. Really? Oh, I can do it. I can sing. I can sing. Okay, no, we all think terribly, but it's just fun. It's just fun. We just Yeah, it's just for fun. So, five? yeah. 5 people? I didn't know that. So one is my boyfriend, one is my best friend, Yeah. and another one is my friend from like she was my colleague. But 2 guys and 1 girl. Little fun. Yeah, but So, they speak English, right? yeah, they speak. Don't worry. It's fine. Do you know funny games? It's, you know the attitude stuff. Like, I feel like Korea have so many games. Yeah, you can. Drinking game? Yeah, you have to teach us drinking games, right? You can drink. Yeah, I can teach you. but you can drink. I mean, one night maybe I'm gonna drink. It's a drinking game. Yeah, if every other like. 시간 가는 줄 모르고 이야기를 나누다 자매들은 캄보디아로 나는 태국 남부로 한국에서의 만남을 기약하며 서로의 길을 떠났다. This is huge. Hey guys. Hello. Ever been? Oh yeah. So Fine. yeah, I'm good. Let's go.